Diba? At Yes. syempre, Michelin, shout out, Michelin Yes, Suarez, Michelin is here. Hello, and Divine. Junie Garcia, Divine Reyes, at saka si Benjor Katindig. They made this book a long time ago. It's now a series. Doon ako consultant sa Prehistory of the Philippines. At meron silang cash. Alam nyo, ito, pakita ko lang sa inyo. No? Ito yung aking copy ng Cash Saysayan na nasunog doon sa fire na naganap last year, August din, sa old house namin. So, pero ito, medyo na-save yung mga autograph. Ayan o. Divine, Bea, Junie, Michelin. O, di ba, bongga? So, this was the second, Cash Saysayan. And then, you also have now a special edition, which looks like a magazine. At ito nga yung a long time ago, di ba? Yung, Halo-Halo Histories, Jose Rizal. Di ba? So, parang, paano si Rizal, if you want to imagine, paano si Rizal, ba't na ganito ako magsalita? Anyway, asaya-saya lang. Paano kaya si Jose Rizal bilang isang millennial? So, yun ang makikita mo diyan. So, also, di ba, you can use art. Ngayon, di kayo makapunta sa museum, tumingin kayo sa Wikipedia. Di ba? Use art to teach history. Kasi compelling eh. Alam nyo, inaccurate tong ginawa ni Botong na illustration kay Bonifacio. Pero minsan, yung accuracy minsan, parang patatawarin mo na sa mga little details if the feeling that it gives you. Diba? Like this one, parang kahit hindi sabihin mong mali, diba? You think of the Philippine Revolution, the only image that comes to your mind is this image. It's true. Yeah, kasi wala namang litrato eh. May mga painting eh. Ito ang talagang ito yung maisip. And it gives you hope, the perspective when you look at the painting and then you let the kids analyze with you. Right. Ang ganda. Sobrang ganda. Diba? So, ito yung sanduguan. Isang bata. Sige po. Parang importante ito. Sabi niya, yung panahon po ba ng mga time na yun, ano pong lingwaheng ginagamit nila? Tagalog o Spanish when they talk to each other daw? Pagka-Tipunero, Tagalog yan. Tagalog. Or kung ano yung lugar mo. Kasi may mga revolutionary sa Ilocos, may mga revolutionary sa Panay, may revolutionary sa Cebu. Diba? Pero yung mga, kasi because the Spaniards, the educated elite, are Spanish-speaking, in fact, Bonifacio did not call himself Supremo. Walang dokumento na ang tawag ni Bonifacio sa sarili niya ay Supremo na pinirmahan niya. Yung iba, may dokumento lang na tinawag sa Supremo sa Cavite, tapos pinirmahan niya yung dokumentong sinulat ng ibang tao, yung Acta de Tejeros. Pero ito t-shirt ko nga ito, nakalagay Supremo. Oo nga. Ayan. Supremo. Yeah. Pero hindi niya tinawag. Ang tawag niya talaga sa sarili niya, kataas-taasang Pangulo. So sa lahat ng dokumento yon, kataas-taasang Pangulo or Pangulo ng aming bayan. Kasi pag in-Spanish mo yung kataas-taasang Pangulo, which is he's the highest president of many presidents. Kasi lahat yung council presidents eh. Oo nga. Ang nangyayari, nagiging siya yung pinakamataas lang na presidente, parang primus inter pares, which is the first among equals. Kasi ang style ni Bonifacio, consultative. Pag presidente ka ng chapter, kinukonsulta ka niya for decision making. Yan ang kanyang ginagawa, no? Ang problema sa sobrang pagkonsulta nga sa kanya, pinatay siya. Kasi nagpa-election siya eh. Tinalo siya. Ito maganda yung question ni Michelle. I want this. Sabi niya, hi Prof, since you mentioned that we should remember our heroes are not perfect, how do we teach our kids about Emilio Aguinaldo's role in the assassination of other heroes? Should we consider EA or Emilio Aguinaldo a hero because he has gotten a bad reputation lately? Okay. Sagutin ko lang. Tinawag siyang Supremo ng mga Spanish speakers, not Bonifacio himself. So, pwede na rin. But anyway, pwede na rin. Pero yan, alam mo, mahirap tong tanong. Ito yung tinanong sa akin ni Karen Davila na parang 5 segundo akong pinilit niyang sagutin eh. Oo. Is Aguinaldo a bayani? Diba? Parang, ang hirap niyang sagutin. Kasi, una, hindi ko nagustuhan yung pagpatay niya yung issue niya kay Bonifacio at kay Antonio Luna. Oo nga. Pero,
ang laki naman niyang personalidad talaga sa ating kasaysayan. He gave us the flag, he gave us the national anthem, he was the leader of the first democratic constitutional republic in Asia, 'di ba? And he continued to fight, 'di ba? Hanggang mahuli siya noong 1901. So, parang ako naman, I will give, parang iniiwasan ko yung pag-define ng heroes eh. Kasi, bakit? In the end, tao ang magsasabi kung hero siya eh, not me. 'Di ba? Probably not you as a parent. 'Di ba? It's the whole nation. Pero, you have to tell people, your kids, what is his role in our country. That's good, that's good. Mas safe yun kasi parang kasi ang dating, pag santo nga, ay pag hero o bayani, ginagawang parang santo. Parang kailangan hindi. Si Antonio, si Juan Lunang painter nga, murderer eh. Totoo. 'Di ba? Pinatay niya yung ano niya. Sa cancel culture natin ngayon, 'di ba, ma'am? Ang nangyayari, parang ano tawag doon? Parang kailangan napaka-perfect mo dahil kapag kunwari, meron ka palang kapintasan, yung monumento mo tatanggalin na. Hindi ako sorry, I'm very sorry people, pero hindi talaga ako naniniwala sa ganun. Yung monumento panatilihin mo. Hayaan mong nakatayo yung monumentong yan. Pero pag-usapan mo, ano ang kanyang kapintasan, ano ang kanyang kahusayan, at matuto tayo doon. Yun talaga yun. Mas ganun. Oo, I agree with that. Kasi kahit naman tayo, hindi naman tayo perfecto eh. Correct. Tayo mismo eh. Tayo mismo. Diba? It's just how we'll be able to tell our kids na, oh, this is the mistakes, but this is what he did to make our country known. So, we just need how to convey it into our kids in such a way that they'll be able to understand. That's why we need to let our kids, instill in their mind na, that's why we need to make a choice. They made a choice at that time. Right. To have those circumstances. That's why this is the circumstances that we have now. So, ano dapat gawin ng ating mga anak ngayon dahil natutunan na yan? Okay. Correct. Diba? Naku, yun. Sir, grabe. Ang dami ko pong sobra ako natutunan kung pwede lang pa tayo maging 2 oras dito. Pero alam ko madami pong gagawin. Meron pa ditong hanggang anong oras ba tayo? 9:30? Hindi. 1 oras lang po tayo. Pero, ang daming tanong dito dahil sobra talagang engaging. And meron pasadahan ko lang to, okay lang ba? Okay ba? Ikaw, gusto ko tanongin sa'yo kasi ako, okay lang ako. I would like to ko lang to. Okay. Pasadahan ko lang to saglit. Itong aking, pwede mo bang i-show yung aking screen share ulit? Yan. Saglit lang ha. So, lumipat ba? Lumipat? Ayan. Yeah. I just want to emphasize this saglit na saglit lang, that nakakatuwa ito na meron tayong mga online resources. Dahil pandemic nga, di ba? Homeschool tayo. Meron tayong online resources, online Facebook pages na pwede nating puntahan. Sa Facebook, may Project Saysay. Ang Project Saysay ay nagpapakita ng iba't ibang informasyon tungkol sa kasaysayan. May Today in History sila. Meron din silang mga quotes. Actually, nauna sila na nagpapamigay ng mga quotes ng mga bayani natin. Kasi di ba sa school, nakalagay yung mga, si Anon, kilala nyo? Mga quotes na sinabi ni Anon. Tapos, sino si Anon? Puro foreigners, puro kung sino-sino. Kaya apparently, okay pala na mga bayani natin mismo yung quotes, doon natin kunin yung mga wisdom. Galing. So, yan yung kanilang advocacy. And then, of course, you can watch documentaries. Hanapin nyo po ito, yung state documentary on Andres Bonifacio sa YouTube. Oh. Yan. So, ginawa ko po ito for the NHCP. Panoorin niyo po yan. Sa palagay ko, makakatulong sa inyo to. And then, of course, nandiyan natin Xiao Time. Makasaysayang araw po. It's Xiao Time. Yan. Noon sa Channel 4, 643 episodes na for 2012 to 2017 na pinapanood po yan. Minsan weirdo yung buhok ko, pinapanood po yan ng mga bata po sa eskwelahan, no? At patuloy po dahil nasa YouTube lang, patuloy po siyang tumutulong
sa ating mga teachers na magturo ng kasaysayan. So, may mga ganyan po pwede tayong makita na mga iba't ibang mga project tungkol sa kasaysayan na pwede niyong gamitin sa homeschooling. Okay, handa na po ako sa iba pang tanong. Okay. Okay. Professor, if Mabini lived longer, do you think he would reconcile with Aguinaldo? Wow. Okay. Malalim po yung Malalim yan, ha? I don't think so. Okay. Ano-ano po ang ginamit na code nung panahon ng Katipunan? Yung code ay pinagpalit-palit yung mga alphabet. So, may ibang meaning. Kasi ang gagawin lang nung kaso, dalawang beses o isang beses silang natunton. Kasi dahil nga alphabet lang din naman yun, tapos pag nakita mo yung mga patterns sa words, nalaman ng mga Kastila na decipher eventually kung ano yung sinasabi ng mga codes. So, it's just an alphabetical code na pinag-jumble yung mga equivalents ng mga letters. Hindi naman siya parang special script. Oo. Pero ang mga, yung kanina ano lang ako doon sa bata, no? Ang galing na imagination na nagsasalita ba sila ng Spanish? Pero siguro, yun talaga yung way of life nila, di ba? Na yes. They will use, yes. Kasi Spanish, nag-aral si Bonifacio, self-taught Spanish eh. Self-taught ang Spanish niya. So, nabasa niya yung mga French Revolution, yung mga lives of the presidents of the United States sa wikang Spanish. Les Miserables, di ba ngayon kinakanta lang natin yung Les Miserables, binasa niya yun. Tsaka yung Ruinas del Palmira, yung History of Civilization. Yes, ay binasa niya in Spanish. So, marunong siya mag-Spanish and he can communicate in Spanish. Ang belief ko din, he might have known English kasi pumasok siya sa British company at saka sa German company. Although, of course, wala pa tayong masyadong data on that. But definitely, he wrote and spoke Spanish and Tagalog, of course. And a few English, perhaps. Okay. Ito, merong tanong si Juana. Professor, what was the feeling of General Antonio Luna about General Gregorio del Pilar? Hindi. Kasi, although they're in one army, di ba, po Aguinaldo tong si Del Pilar Gregorio del Pilar. In fact, di ba, siya nga yung parang tawag doon, yung hitman ni Aguinaldo sa mga kalaban niya. So, yun yung isang character flaw ni Gregorio del Pilar, di ba? Pero you recognize, you don't cancel him. You recognize his heroism at Tiran Pass at 24 years old. Di ba? Pero I'm not sure what he thinks of Goyo, Luna thinking of Goyo, but Goyo was part of that plan to assassinate Antonio Luna if Luna is not killed in Cabanatuan. May plan B. Na kapag pumunta siya sa ganito, titirahin nila. So, may ganon. At nasa aklat yan ni tawag dito, ni Calao, no? Chodoro Calao, tungkol kay Gregorio del Pilar. At makikita nyo rin doon sa aklat ni Vivencio Jose, na tungkol kay Antonio Luna. Sir, naga sila ng mga links nyo. Ito, last na to para makapagpahinga na kayo. Sabi okay lang po, salamat. Sir, ask ko lang, ito pala, mungkahi ba talaga ni Mabini na dapat democratic ang dapat na political structure ng Pilipinas? Apo. Sinabi niya sa dekalogo niya, yung El Verdadero Decalogo, na wag kang maghahangad ng isang monarkiya kung saan iisa lamang ang namumuno. Magtatag kayo ng isang republika kung saan ang bawat leader ay nilagay ng bayan. Yun ang na tayo pa rin yung naglalagay ng leader. Ang kapangyarihan ay nasa tao. Halalan. Sinabi niya sa True Decalogue na 10 utos niya yun na dapat magkaroon ng halalan sa Pilipinas. So yes, democratic ang political structure ng Pilipinas. One last na lang. Okay. Sir, ask ko lang po kung si Rizal kaya ay nabubuhay lagpas 1896. Ano pa kaya ang pwedeng mangyari kay Bonifacio at Aguinaldo? Baka siya yung ginawa nilang leader. Oo nga no? Oo. Kasi problema, hindi nila naitakas eh. Kasi kung naitakas nila, baka napag-unite niya.
Kasi Totoo. lahat sila nire-respeto si Rizal eh. In Mm-mm. fact, doon sa pulong sa Cavite, gusto nga siyang i-rescue. Dahil pag ni-rescue siya, parang gagawin siyang presidente ni Aguinaldo at saka yung mga tao sa yung katipunan sa Cavite. But of course, alam problema, Jessie is my friend, ano? Ah, Ang problema kay Jessie, kay Jessie pala, ang problema sa history natin, mahirap yung mga what ifs eh. It's good for exercise, mind exercise. Pero ako, I don't engage in it eh. Kasi parang nakakalungkot lang minsan na, you don't think of bygones eh. Na, alam mo, lumipas na yun eh. I'm more of analyzing what we can learn from these things. Kasi yun talaga yun eh. And what can I learn about my identity our identity as a people that will help me or inspire me to do the everyday work that I should do. So, yun talaga yung role ng history sa atin. Hindi totoong walang saysay to, ma'am. Kasi, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay eh. yeah. Kailangan mabuhay ang tao sa dangal. At ang dangal ang binibigay niya ng kasaysayan, ang dangal, pag alam mo yung identity mo through it. And also, love of country. Kasi sabi ni Bonifacio wala nang hihigit pa sa pag-ibig sa tinubuang lupa. 'Di ba? Dapat mabanggit na natin 'yan. Pero again, 'di ba, ma'am, si Ma'am Nove-ann, si Sir Chinky. Si Sir Chinky, love na love nyo 'yon. Oo. Love nyo 'yon kasi kilala nyo siya. Hindi nyo na mamahalin 'yon kung hindi nyo siya kilala eh. 'Di ba? Kung di mo tanggap ang lahat ng kanyang mga kalakasan at kapintasan. Yes. So, you cannot love your country. Sabi nga ni Dean Santos, no, one of my mentors, you cannot love your country if you do not know her. Yeah. So, if love of country drives people, ayon kay Rizala, to do great things. If love can do people great things, love of country is the most noblest of all the kinds of loves. And you cannot love your country if you do not know her. So it goes without saying that if you want to change your country or you want to be part of the solution, you have to love her. And to love her is to know her. Kaya mahalaga yung kasaysayan. Galing. Sobrang panalo. Maraming pong salamat, Professor Xiao Chua. Thank you po. Maraming po salamat. Sobrang dami ko pong natutunan. But I just want, have this platform to you, Mr. Xiao. Ano po masasabi niyo po sa mga magulang nakikinig sa atin ngayon kung anong pinaka-importanting ituro sa aming mga anak, lalo na sa kasaysayan ng Pilipinas? Maganda na yung sinabi niyo a while ago, but what can you add? What is your last words for us? Sabi ni Alex Lacson sa 12 little things a Filipino can do to help his country. Diba? Be a good parent. Number 12. It's the last one. Be a good parent. Teach your kids how to love your country. Or teach your kids how to love our country. Now, if you want to teach your kids how to love his or her country, their country, kailangan ikaw muna sana yung matuto. Come on. Diba? Kailangan ikaw muna yung magbasa, magpalalim. Now, of course, it's an added burden, but we are here. We created materials for you. Diba? So, gamitin nyo lang po yan para po sa inyo yan. Murang-mura at minsan libre pa. Diba? Para sa inyong lahat. Yes. Diba? Yes. And yun na nga. Kaya nga po, mamimigay kami. Oo, yan o. 7 Bayani Biographies ni Andres Monampasio. Grabe, sobrang informative to. I've read it all. And this one too, it's funny for kids. What kids should know about Andres and the Katipunan. Maraming salamat po. Thank Totoo you. nga yun eh. Maraming salamat. Nagre-request yung mga iba. Second session, next time. Maraming pong salamat, Mr. Xiao. So later, I'm just gonna end this. I will see you. Don't leave mo muna. Yes, opo. Thank you. Okay. Salamat sa inyong lahat. God bless you all. Okay. Okay, grabe. Maraming pong salamat. Nagtsaga po kayo even with all these technicalities. You're still here. Thank you for so much. Now, my take home. Grabe, dami kong take home. Yes, the love of country should start from us parents. We need to be a role model to our kids that they know that we love our country so that our kids will also love our country as well. Not only that, I realized kasi I've been to
Madami na po ako napuntahang mga countries, and why Singapore is Singapore, why Japan is Japan? Because they love their country and they love their language as well. So mga parents, I'm just challenging you. I know we have a lot of, sometimes may mga reputation na hindi magaganda tayo naririnig about the politics and everything that stuff. Let's not focus on that, but let's focus on the goodness of our culture, the goodness of our heroes, the goodness of what they did in the past. And not only that, nakakatuwa lang po because we're gonna make the next generation. And ang tanong po is, what are we gonna give to our kids? Okay? Sa atin po mag-uumpisa sa ating mga gulang, sa ating pong pagtuturo sa ating mga anak. I mean, we cannot change history, but we can change the way in the things that we teach our kids now, and they're the ones who's gonna change it. And that is for the better. So, let's learn. Sabi nga ni Mr. Xiao, diba? Let's learn from the mistakes of our heroes, and eventually our kids will make choices. And hopefully one day, maybe nga one of our kids, no, will be heroes one day. And sana nga po. But it should start muna po sa atin. Marami pong salamat. Yes, okay. Mga announcement? Okay, I'm so excited. Yes, of course, we're gonna do that. Please, to join us and get all of this, post a picture of today's session and share with us what you have learned. And then follow and tag IHomeschoolPH and at Xiao Chua. Make sure it's public, not private. And then place the hashtag IHomeschoolPH and hashtag Xiao Chua, a public historian, with your post. And please follow Mr. Xiao Chua po sa kanyang YouTube. Naku, ang dami pong matututunan, very informative. Na I'm sure nag-enjoy po kayo sa session namin. And yung Xiao time po niya. Follow that po. Okay. And this coming September 4, grabe, Berna, lalamig na lalo. Excited na po, maririnig na po natin si Jose Marichan. But, this September 4, every Friday with iHomeschoolPH, ano ba ang asynchronous learning? And my guest is the Quipper with Raylene and Myra. So, be with us because meron po kaming ipamimigay po sa inyo on that end. But please, let us give you this opportunity to listen to us. Ano ba ang asynchronous learning with Quipper? Okay, next. Okay, and just announcing that today, officially, I have a podcast. And if you are a type of a parent na ayaw masyadong manood and gusto mo laging listening, well, I started a podcast. I homeschool how to do it without losing your mind. And I'm doing this once a week. So if you want to listen to more of learnings, dito po, medyo different. I'm going to have some devotions for parents, and I'm going to talk about my mistakes about homeschooling. And also, I'm going to do some read alouds as well. And I'm going to invite some parents as well through audio. And if you have any suggestion about topic, all your questions are also being answered here in the podcast as well. Also, sa mga frequently asked questions niyo po, nakapin po to sa taas ng Facebook. Please, okay? You can click that so that yung mga nagtatanong po, may mga replay po lahat ng content namin. Especially, lahat po ng ginawa po namin ay nasa YouTube channel. You can click that with our frequently asked questions in our Facebook. And then, keep on following us. And also, if you're a type of a parent, wala na kayo masyadong time. That's why I made TikTok, 1 minute to 3 minutes of mga strategies and tips on how to do your homeschooling with fun. And we are continuing po. Maraming pong salamat sa lahat na nag-donate sa Pag-asa sa Pagbasa dahil po na-extend ang ating, kumbaga, ang opening po ng ating classes ay sa October 5. So our Pag-asa and Pagbasa, I will continue. So if you want to donate your used books or educational materials, please donate with us sa Pag-asa sa Pagbasa. Ito po ay binibigay namin sa mga pamilyang hindi nakakabili ng mga educational materials. Ito po ay makakatulong sa kanila mula kinder to grade 12. Alam niyo po, nabigyan na po namin is more than 100 recipients na po. Marami pong salamat. Okay, if you want to, immediately contact me, you can
Join our Viber page as well. 200 members na po. And you can also share to us what you want. And then, mga freebies po nilalagay din po namin at mga announcement regarding DepEd and all the legalities. Okay! Kung gusto nyo pang matuto about homeschooling, you can buy my book, physical book, at 750. You can also buy that in my IHomeschoolPH .ph to order. Also, digital account. You can also get at Lazada, Shopee, and Learning Basket. And when you get my book, you have a free student organizer and teacher organizer na makakatulong po sa inyo. Marami pong salamat. Okay, lagi lang po nating tatandaan po, no? In homeschooling, relationship is more important than academics. Ako po si Nove-ann Tan, ang inyong homeschool coach, and I homeschool. Magandang gabi po sa kanilang lahat and have a happy weekend. Enjoy your Heroes Day, your holiday this coming Monday. Bye!